Kwa majina, mimi ni Bishop Titus Khamala. Mimi ni Member of Parliament Lurambi constituency katika bunge la kitaifa, na niko hapa na mke wangu mpendwa Mama Roselyn Khamala, ambaye tumekaa kama bwana na bibi for 30 years. Na tuko hapa na machungu kwa sababu mambo ambayo yamefanyika milimani baada tukubaliani nayo, lakini kwa sababu sisi ni raia wanyonge, tunakaa na machungu yetu tukipeleka kanisani. Mungu wa mbinguni ndiye atakaye tufariji. Kitu ambacho kimefanyika ni kwamba sisi tulitafuta mashamba ya kuchukua ama kununua, na kuchukua kwa kununua, sio kwa kuchukua tu kuchukua. So tulipopata shamba ilikuwa inauzwa, ilikuwa imeandikwa kwa ubao plots for sale. Tukaenda, yule agent akatuonyesha hiyo shamba, tukapata mwenye shamba the late mzee Tolondo akatuonyesha lease. Tukaenda tukafanya search, tukaipata iko, tukalipia 1,600 hapa kwa Kamau and Company Advocates mwaka wa 2001. Mnajua hiyo ni miaka 22 iliyopita. Pesa hiyo ilikuwa mingi kwa wakati huo, na ilikuwa ni himaya ya mzee Moi wakati huo. Kwa hivyo sisi hatukuchukua tu shamba, tulichukua kwa kununua. Na tukifuata historia ya mwenye alituuzia, 1991 aliomba kupata location ya shamba. Na tusijifanye kwamba sisi ni wageni Kenya. Shamba you can be allocated. Hata county government of Kakamega can allocate you land. National Land Commission can allocate you land. So wakati huo walipoomba hiyo, na wakaomba kwa Rais Moi. Rais Moi akaambia Commission of Lands, na wanastakabadhi mpaka kwa zile za mzee Moi aliandika na signature. Unajua, tukifanya vitu na tuwe kwamba kila serikali itakuwa ina undo yenye imefanywa, then saa hii hata mtu akiniambia kuja nunua hii nimejenga, siwezi enda kununua, kwa sababu then another president will come atasema hizi vitu zilifanywa kinyume ya sheria. So sisi tulinunua shamba, tumekaa hapa na mama. Watoto waliozaliwa hapa ni wanaume wakubwa, wengi wanaelekea wamebaki hata mwaka mmoja kutoka kwa university. But kitu tumeshangazwa ni kwamba tunabomolewa nyumba na tulinunua. Na nataka niseme hivi, kama kweli watu watakuwa honest Kenya hii, kila mtu ambaye anajua ako na kitu kwa shamba ambayo ni ya serikali ama ya shirika ya serikali atoe tu hiyo, then tutajua wanahubiri wine and they are drinking wine. Lakini kama tutakuwa ni Khamala ndio wanabomolewa eti wako kwa shamba ya serikali, na mimi nikitembea huko Kisumu, nikitembea kule Eldoret, nikitembea kule Nairobi, nikienda Mombasa, naona mijengo bado iko kwa mashamba ya serikali yenye sisi tumetolewa, lakini zingine ziko. Kwa hivyo tusikuwe na selective application ya this new policy ambayo imeturamba. Ningependa pia kusema hivi, katika sheria mtu akishakaa mahali 12 years huwezi mtoa hapo. Pia sisi ile notice tulipewa na Bwana Masharia is null and void, kwa sababu he's just an individual ambaye aliandika barua na akasign. Kuna eviction order ambayo wakukuwa nayo. Mimi ni vile sitaki kufurugana nao mahakama. Mimi nimewachia Mungu tu, na najua Mungu ambaye namuomba na kufunga atanibariki kwingineko, na wao pia atawabariki kwa njia yao kama kuna baraka kweli. Where was the eviction order ya kutoa watu? Haikukuwa. Unakaa mahali 22 years, nikanunua, nikaangalia hiyo shamba mchana, nikapanda miti mchana, nikajenga nyumba mchana. Nimeishi kwa himaya ya mzee Moi, himaya ya mzee Kibaki, himaya ya Uhuru Kenyatta. Sasa himaya hii ndio inanitoa pale. Kwani hizo himaya zingine hawakujua kwamba kuna shamba ya serikali mahali? Najua ni maswali mimi na mama tunajiuliza na tunakosa jibu, kwa sababu ni investment. Tulinunua, tukajenga. Na sasa uchungu ambao mimi nimepata sana, hata kuliko ya kubomoa nyumba,
uchungu ambayo mimi imeniuma sana na mama. Sisi we are loyal people, law abiding citizen. Hakuna mtu Lurambi amenisikia Bishop ameleta drama ya kuvunja sheria ama kuingilia mtu. Hawa polisi mimi nafanya kazi nao kwa undugu. PC na watu yake paka chief, sub chief nafanya kazi kwa undugu. Mtu ambaye ni friendly. Walikuja kwa nyumba saa 6 na lori 2 ya polisi. Wakaweka road block 2 kwa Bishop Khamala. Am I harmful? Mimi na huyu mama mkimuona ni wa kuendea na lori 2. 2 lorries huyu mama. Na hata mimi wakati nilienda Azimio, mama miguu ilikuwa nzito. Huyu. Mama miguu ikakuwa nzito kwenda Azimio. Mimi ukiangalia huyu mama ni wakuletea lori 2 ya polisi na road block 2, marungu, tear gas. Sisi si wachawi. Ukija usiku utatupata tunalala. Unatuletea tear gas na rungu asifu ya criminals. Tumeiba nini? Are we a threat to anybody? Kama unataka house, sisi ni watumishi wa Bwana. We've been serving God. Hata hiyo ubunge tumeipata juzi, but all our years of our life and marriage we've been in ministry. We don't bow to houses and land. We can always just tell you take it, because we know our God whom we serve, and we have served for years will make a way for us. And we know that even those who pride in properties na mali ya dunia na pesa, everything comes to an end. Mamlaka inakuja na kupita. Ni mamlaka pekee ya mbinguni ambayo tunajua itadumu miaka yote milele na milele. It was a bad thing for these people to come midnight. Na kitu ilituokoa, we were not in that house. We were in the church. Tulikuwa na kesha, tulikuwa tumeenda maombi kanisani. Otherwise, mbunge wa Lurambi na mke wake wangekanyagwa na kuuawa ndani ya nyumba usiku. What a shame. What a shame to those administrators. I have no respect for them. Hii local administration ya hapa na police, I have no respect. The respect I had for them, it is over. Hata kama ni wananilinda, waniache tu. Nimemhubiri huyu aliye juu miaka, ana malaika na wananilinda. Wanalinda mama. Kitendo walitufanyia ni madharau, ni unyama. So, kitu ya mimi naambiwa ito Raburu alipeana, sijui nani alipeana. Wewe unayetaja majina ya watu. Si hao watu walikuweko wakati huo. Hata Yusuf Haji alikuwa hapa. Kina Julius Kobia walikuwa hapa. Peter Kiilu walikuwa hapa. Tulikuwa na haki na Kilele wote. Nur Hassan Nur, they were all here. Kwani wao hawakuwa PC enough. They were not PC enough. Sasa mwenye yako ndio PC enough. Anajua nani ambaye ana shamba hapa, nani ambaye amechukua shamba. Nataka ni state categorical, na nimeona viongozi wengine and I cannot fear them. They don't vote for me. I don't eat in their home, and I will never have a grave in their home. And I was born in a Hisiru in Busotho. That's my home, the land of my ancestors. Hata hii town tunafukuzwa. It is our town. The graves of our ancestors are in that town. Our first chief of Busotho land, Paul Mzembi Nduku, ofisi yake ilikuwa pale research mnaona. Tunafukuzwa tu kwetu. We are not aliens. This is our home. But for a leader to say watu walinyakua ardhi, kama aliyeniuzia alinyakua, I don't know. But what I know, up to now I have an agreement yourself where we bought the land. So, I just want to say, tuletea bulldozers at night, wakakuja na goons, wakaweka roadblock hapo kwangu, wakamwaga askari na marungu eti wapige mimi MP, wapige huyu mama, just law abiding citizen. It was primitivity of the highest order. Na mimi nasikia askari wanapelekwa Cuba. Then hawa ambao walinifanyia hiyo kitengo, we must take them for training somewhere, hata kama ni Venezuela. I'm sure that there is a lot of politics to it, because they thought they are going to punish me, but I'm not punishable. I'm not a criminal, because what I'm thinking is I am a very loyal person to the law. You have never broken any law.
I've never committed an offense. They should have just told me, just move out. Tonight we are going to break that house. Then we remove our items. But you see, they told me about it. Yes, they sent me a notice. Yes, they did. But then the same police boss who's the head goon who was leading the goons told me, your house, it can remain and we can put up police officers there. As if you want, as they look at the validity of everything that I had. So why tell me it should stand? Then you don't allow me an opportunity to remove my things. Then you come and demolish the house. And you are demolishing a house of a sitting member of parliament. What a shame. A town yetu yenye mimi niko ni mjumbe. You'll need my support. How do I support you? And then, it defeats logic, ladies and gentlemen. The reason why it beats logic is our police officers live in extremely deplorable conditions. Do you know that the whole of that Kakamega police station, as you see, has no power? They don't have electricity. My house was 5-bedroomed. It had electricity. It had water. The man who demolished has what I could say a reverse brain. Why couldn't he just take the house and put in police officers who are homeless, who are in darkness lighting candles? Because that police station where you're supposed to get services, they can't even afford steamer. My house had steamer. Now, if they knew that they are not ready with their program, whatever they want to build, whether it's affordable or somebody wants to build a home, I give the place. Just take it, it's yours, I don't care. But those houses that were demolished, they would have just taken the officers and put them there. As these people plan to remove their items, as these people can remove and salvage, even a roof, salvage doors, imagine my house went down with all the items. Does it make sense? So, to me, there are politics, and politics is temporal. And governments come and go. We that are of faith, we understand these things. There will be another government. And today, whatever government may do today, another government might come and nullify what this government is doing and say this one is null and void. So we are yet to see more drama as we are alive. I will not, the governor is free to, by the way, let me tell you something about Governor Barasa. Do you know that land of Milimani, the whole of that land, including where the state lodge is, it does not belong to the national government. That land belongs to Governor Barasa, the county government of Kakamega. I've been paying rates for 22 years. I have never paid to the national government. I've never even paid to the housing thing. I pay rates. I used to pay rates to municipal council. Then from municipal, I started paying to the county government of Kakamega. So Governor Barasa and his government, they have a right to reclaim the land. And I'm sure if they go to court, because I like our courts and I like the way they operate. Our courts have come of age, and I applaud our judges and the work they are doing, the judiciary. Governor Barasa will get a favorable ruling because that land belongs to the county government. Because it's just terrible that the land belongs to the county government. When they come to demolish, they demolish a house of an individual and a house of the county government. Now you are demolishing a house that belongs to the rightful owner. Yeah? So I know if he goes to court, the county government will give him the land, and I will support him to go to court. And once he's given back the land, because if the regime that is there is doing that, you don't want to fight with it, Governor Barasa can keep quiet, and the regimes can come and go. And when another regime comes, because the orders don't die, regimes die, governments die, but court orders don't die. So we use that order for those who will be alive to remove everybody
and even take over the affordable houses and revert them to the county government. Yeah. If you have not got it clear, I can repeat. I was a councillor in the municipality. Kakamega Municipal Council was a councillor for 5 years. I know the history of all the land. It's even a shame that they demolished an iconic home of our first mayor, Robert Makoti. That's an iconic man. He was Makoti was Kakamega and Kakamega was Makoti. It's supposed even to be a historical site where our students can say, this is where our first mayor lived. They brought it down. What I'm simply saying, the land, I repeat, the land in Milimani is under the custody of the Kakamega County government. It's not under the National Lands Commission. I don't pay rates to housing. I pay rates to the county government of Kakamega. Before that, I used to pay rates to Kakamega Municipal Council, Block 3/497. It has even a white card, it has even a green card. So if it is a fraudulent piece of land, how come that if you go to Arthur House, it has a white card, it has a, even now, it is there. Even now that it has been demolished, that card is still there, showing who the owner is. So, Governor Barasa should be bold enough, because he's a schooled man, and go to court and just tell the court, people have come, goons have come, have demolished homes, and have taken over land. And I know how our courts are. They have come of age. I applaud the courts. They are honorable. Our judges are honorable and independent. A judge will make an independent decision, look at the ownership of the land, look at who has been paying rent to who has been receiving rates. Who has been receiving rates? Not the national government. The county government has been receiving rates, which means they are the lawful owner of the land. The land will be given to them. And then Governor Barasa, after the land is given back to you, get orders, keep them well. Governments come and go. It's only that government in heaven which will remain forever. Once this government is gone, because governments die, they come and go, they're temporal. But court orders cannot die. That court order, the governor who will be there will use the same court order to reclaim everything. I mean everything in Milimani. And even by then, those who will have bought those affordable houses will relinquish those houses to the county government or pay rent to the county government.